In continuation with the last class, so ఇప్పుడు క్వశ్చన్ 37 నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఆడిటింగ్ డిస్కషన్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ వచ్చేసి కేఆర్పి లిమిటెడ్ ఒక కంపెనీ ఉంది అండ్ దాని యొక్క ఆడిట్ జనరల్ మీటింగ్లో వచ్చేసి XYZ ముగ్గురు జాయింట్ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేస్తున్నారు. దానికోసం అంటే వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ స్కీమ్కి సంబంధించి మిస్టర్ XYZ వచ్చేసి వాంటెడ్ టు రిఫర్ దేర్ ఓన్ known actuaries due to difference of opinion our joint auditor consulted their respective actuaries. Subsequently, major difference was found the actuary report. However, Mr. X agreed to Mr. Y actuary report, though Mr. Z did not accept the X contended that Mr. Y actuary report should be considered as audit report due to majority of votes. సో ముగ్గురిలో వీళ్ళిద్దరు ఒకటే దానికి వచ్చినారు, వీళ్ళు ఒక దానికి వచ్చినాడు. దట్ ఈస్ డైలమా. You are required to briefly explain the responsibilities of auditors when the joint auditor is severally responsible in respect of audit documentation key and also guide Z in such situation key. Explain the responsibilities of auditor in case of a report made by Y actuary later it was found and carried faulty. So first difference opinions ఉంటే జాయింట్ ఆడిటర్కి 299 ప్రకారంగా on joint audit financial statement deals with professional responsibility which auditor undertook and accepting the such appointment responsible only the work allocated to him whether or not he is responsible for separate audit report ఇష్యూ చేయకపోని ఎంతవరకు అయితే వర్క్ని అలొకేట్ చేసుకున్నా అంతవరకు మాత్రమే రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు. అండ్ అదర్ హ్యాండ్కి వస్తే జాయింట్ ఆడిటర్ వచ్చేసి జాయింట్ అండ్ సెవరల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కొన్ని ఏరియాకి సంబంధించి ఏ ఏరియాస్ అవి ఏవైతే ఆడిట్ వర్క్ని డివైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటారో ఆడిట్ వర్క్ని డివైడ్ చేసుకొని కేసెస్లో అమాంగ్ జాయింట్ ఆడిటర్ అండ్ డెసిషన్ తీసుకుంటారో ఆల్ జాయింట్ ఆడిటర్స్ కామన్గా తీసుకుని కామన్ ఆడిట్ ఏరియాస్ ఏమైనా ఉంటాయి లైక్ నేచర్ టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ వరకు ఆడిట్ ప్రొసీజర్ పర్ఫామ్ చేయాల్సినవి వాటికి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ విచ్ ఆర్ బ్రాట్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ జాయింట్ ఆడిటర్ బై ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ and on which the agreement among the joint auditor. Next, examining the financial statement of the entities comply with the requirement of relevant status. So financial statement comply in the లేదా రిలవెంట్ స్టాటస్కి సంబంధించి వాటిని చెప్పడానికి. నెక్స్ట్ ఎన్ష్యూరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ కంప్లై విత్ రిక్వైర్మెంట్స్. తర్వాత ఫర్ ఎన్ష్యూరింగ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రజెంటేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ పర్ అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉందా లేదా అని చెప్పడానికి. ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ కంప్లైన్స్ విత్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ రిలవెంట్ స్టాటస్ ద అప్లికబుల్ స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ అండ్ అదర్ రిలవెంట్ ప్రొనౌన్స్మెంట్ ఇష్యూడ్ బై ICAA. సో ఆడిట్ రిపోర్ట్ కంప్లై అయిందా లేదా, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కంప్లై అయిందా లేదా, ప్రజెంటేషన్ అండ్ డిస్క్లోజర్ కంప్లై అయినా లేదా, ఆడిట్ రిపోర్ట్ కంప్లై అయిందా లేదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద సపరేట్ అండ్ స్పెసిఫిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఈచ్ జాయింట్ ఆడిటర్ టు స్టడీ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ ద ప్రివైలింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ రిలేటెడ్ టు ద వర్క్ అలొకేటెడ్ టు హిమ్ the extent of inquiries to be made in the course of his audit. సో సపరేట్ అండ్ స్పెసిఫిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఈచ్ ఆడిటర్కి సంబంధించి వాటిని స్టడీ చేయండి, వాటిని ఎవాల్యుయేట్ చేయండి, ఇంటర్ కంట్రోల్కి వర్క్ అలొకేట్ చేసుకున్న టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీస్ ఇట్ టు బి మేడ్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. నెక్స్ట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఆబ్టైనింగ్ అండ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ జనరల్ జాయింట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ ఆడిటర్స్. సో ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయడానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ని చెప్పడానికి జాయింట్ ఆడిటర్స్ వచ్చేసి ఆల్ ఆడిటర్స్కి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ జాయింట్ ఆడిటర్ ఈజ్ ఎంటైటిల్ టు అష్యూర్ దట్ అదర్ జాయింట్ ఆడిటర్ విచ్ ఆర్ రిలవెంట్ టు ఏరియాస్ ఆఫ్. సో ఈ జాయింట్ ఆడిటర్ వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క అకాడెన్స్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఏముందో వాటికి సంబంధించి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్కి అందరూ లైబుల్ అవుతారు. సో in the course of audit, a joint auditor came across matters which are relevant to the areas of responsibility of other joint auditors and which deserve their attention or which require disclosure or require discussion with the application of judgment of other joint auditor. Then joint auditor shall communicate the same to all other joint auditors in right prior to completion of audit. ఎవరైనా వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చిన డెసిషన్స్ ఏమైనా ఉంటే అట్లాంటి కేసెస్లో అందరూ లైబులే. నార్మల్లీ ద జాయింట్ ఆడిటర్స్ వచ్చేసి కామన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని ఇష్యూ చేస్తారు. సో ఏమి ఇష్యూ చేస్తారు, కార్ని ఇష్యూ చేస్తారు కామన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. హవెవర్ వే జాయింట్ ఆడిటర్ ఆర్ ఇన్ డిసగ్రీమెంట్ విత్ రిగార్డ్ టు ద ఒపీనియన్ ఆర్ ఎనీ మ్యాటర్ టు బి కవర్డ్ బై ద జాయింట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్, they shall express their opinion in separate audit report. The joint auditor is not bound by the view of majority of joint auditor regarding the opinion or matters to be covered in the audit report and shall express opinion formed by the said joint auditor in separate audit report cases of disagreements.
సో సపరేట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ దిస్ అగ్రిమెంట్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అక్కడంతా సపరేట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని ఇవ్వచ్చు, కామన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ సపరేట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇష్యూడ్ బై ద అదర్ జాయింట్ ఆడిటర్. ఫర్ ద సపరేట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ షెల్ ఆల్సో మేక్ రిఫరెన్స్ టు ద ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇష్యూడ్ బై ద అదర్ జాయింట్ ఆడిటర్స్. So such a reference shall be made under the heading other matter paragraph. So other matter paragraph as per S 706 ప్రకారం emphasis of matter para and other matter para independent to audit report అందులో మనం చూపించాలి. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేసు there are 3 auditors now, namely Mr. X, Mr. Y and Mr. Z jointly appointed అయినారు as the auditor of KRP Limited కి for the valuation of gratuity scheme కి సంబంధించి and of the company they refer to their own actuaries. Mr. Z వచ్చేసి one of the joint auditor is not satisfied with the report submitted by Mr. Y referred actuary. He is not agreed with the matters to be covered by the report, whereas Mr. X agreed with the same. సో ఇక్కడ ఇద్దరు ఒకదానికి యాక్సెప్ట్ అయినారు, ఇంకొకరు యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదు. హెన్స్ యాజ్ పర్ ఏసే 299 జెడ్కి సజెస్ట్ చేయండి, ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి ఓన్ ఎక్స్ప్రెషన్ని త్రూ సపరేట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్కి అండ్ వేర్ హ్యాస్ ఎక్స్ అండ్ వై వచ్చేసి మీ ప్రొవైడ్ దే జాయింట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఫర్ ద సేమ్. నెక్స్ట్ యూజింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్స్ యాజ్ పర్ ఎస్ఏ 620 ప్రకారం where using the work of audit expert, the expertise of an expert may be required for actuary calculation of liabilities are associated with the insurance contract కానీ employee benefit plans కానీ etc. However, the auditor has sole responsibility for audit opinion expressed and that responsibility is not reduced by the auditor use of work of audit expert. సో నువ్వు ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్ని యూజ్ చేసినంత మాత్రాన నీ యొక్క సోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఏం పోదు. సో ద ఆడిటర్ వచ్చేసి ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి అడ్వకేసీ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎక్స్పర్ట్ వర్క్కి for the audit purpose key including the relevance and reasonableness of that expert findings and conclusions and their consistency. సో ఏమేముంది రీజనబుల్నెస్ రిలవెన్స్ ఏముంది, రీజనబుల్నెస్ ఏముంది అండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఏముంది, కన్క్లూజన్స్ ఏమున్నాయి విత్ అదర్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్కి ఎస్ఏ 500 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ఎస్ఏ 620 ఇఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్ వర్క్ ఇన్వాల్వ్స్ యూజ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ అసంప్షన్స్. సో శామ్గానే ఉంటాయి సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ assumptions methods kana unte then the relevance and reasonableness of these assumptions and methods must be ensured by the auditor. so auditor em chuskoli adi relevance reasonableness correct unda leda ensure చేసుకోవాలి. అండ్ ఇఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్ వర్క్ ఇన్వాల్వ్ ద యూజ్ ఆఫ్ సోర్స్ ఆఫ్ డేటా దట్ సిగ్నిఫికెంట్ టు దట్ ఎక్స్పర్ట్ వర్క్ ద రిలవెన్స్ కంప్లీట్నెస్ అండ్ అక్యురసీ. సో ర్యాక్ రిలవెన్స్ అక్యురసీ కంప్లీట్నెస్ ఏదైతే సోర్స్ డేటాని యూజ్ చేసుకున్నారో ఆ సోర్స్ డేటా అనేది రిలవెన్స్గా అక్యురసీగా అండ్ కంప్లీట్నెస్గా తీసుకున్నా లేదా ఆ సోర్స్ డేటా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ప్రెసింగ్ చేసే ముందర బిఫోర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఈజ్ దేర్ ఒపీనియన్. సో మిస్టర్ ఎక్స్ అండ్ వై హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్. మిస్టర్ ఎక్స్ అండ్ ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేసులో వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎవరు మిస్టర్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేసులో వచ్చేసి ఎక్స్ వై జెడ్ ముగ్గురు ఉన్నారు. కేఆర్ ఫిల్మ్కి యాక్చువల్లీ అడిగినారు ఎస్ఏ 620 ప్రకారం వై అండ్ ఫౌండ్ ఫాల్టీ అండ్ జెడ్ వచ్చేసి నాట్ అగ్రీ అయినాడు అండ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ముగ్గురు డిస్కషన్ చేసుకున్న తర్వాత జెడ్ అనేవాడు సపరేట్గా ఇవ్వచ్చు అండ్ ఎక్స్ వై వచ్చేసి హెల్డ్ లైబుల్ అవుతారు ఫర్ ద గ్రాస్ నెగ్లిజెన్స్ and using the such faulty report without examining the advocacy of experts work, whereas Z will not be responsible for the same due to separate opinion was expressed by him. Separate opinion is not caught. Next SS 315 identifying and assessing risk of material misstatement to understanding the entity and its environment. So question number 38 the identified risk of the identified risks are assessed by the auditor has to significantly on account of its likely impact by way of material misstatement appearing the financial statement or by affecting internal control system. What may be point indications that may direct the auditor to judge that risk identified may be significant. So identify చేసినారు రిస్క్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫై రిస్క్ అసెస్ చేసినారు ఆడిటర్గా అది సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ ఉందనుకుంటున్నాను అండ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అపియర్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అవుతాయి అనుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇండికేటింగ్ ఏవి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిస్క్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైడ్ సిగ్నిఫికెన్సీ అని చెప్పడానికి రిస్క్ ఏమే అంటే పాయింట్స్ టు బి ఇండికేషన్ దట్ మే డైరెక్ట్ ద ఆర్డర్ టు జడ్జ్ దట్ రిస్క్ ఐడెంటిఫైడ్ మే బి సిగ్నిఫికెంట్. సో నీకు ఒక రిస్క్ నువ్వేవైతే ఐడెంటిఫై చేసిన రిస్క్ ఏదైతే ఉందో అది సిగ్నిఫికెంటా కాదని చెప్పడానికి ఏ పాయింట్స్ నువ్వు తీసుకోవాలి అంటే యాజ్ పర్ ఎస్ఏ 315 ఐడెంటిఫైయింగ్ అండ్ అసెసింగ్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ త్రూ అండర్స్టాండింగ్ ద ఎంటిటీ అండ్ ఇట్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ద ఆర్డర్ షిల్ డిటర్మైన్ వెదర్ ఎనీ రిస్క్ ఐడెంటిఫైడ్. సో ఫస్ట్ ఏమన్నా రిస్క్ని ఐడెంటిఫై చేసినావా ఎస్ అండ్ ఆర్డర్ జడ్జిమెంట్ ప్రకారం ఆ సిగ్నిఫికెంట్ రిస్కా ఇన్ ద ఎక్సైజ్ దిస్ జడ్జిమెంట్
ద ఆడిటర్ షెల్ ఎక్స్క్లూడ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైడ్ కంట్రోల్స్ రిలేటెడ్ టు రిస్క్. సో ఐడెంటిఫై చేసిన రిస్క్కి సంబంధించి ఎఫెక్ట్ని పక్కన పెట్టండి, ఎక్స్క్లూడ్ చేయండి. తర్వాత ఆడిటర్ జడ్జిమెంట్ని చూసుకోండి. ఇన్ ఎక్సైజింగ్ ద జడ్జిమెంట్. సో ఈ జడ్జిమెంట్ ఉండాలంటే హ్యాస్ టు విచ్ రిస్క్ యాజ్ సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్. సో ఏ రిస్క్ను సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ అని చెప్పాలంటే ద ఆడిటర్ షెల్ కన్సిడర్ అట్లీస్ట్ ఫాలోయింగ్. సో ఫాలోయింగ్ని నువ్వు కన్సిడర్ చేసుకో. ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? ఒక రిస్క్ని అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ అని చెప్పడానికి రిస్క్ అనేది రిస్క్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అయినప్పుడు. సో రిస్క్ అనేది రిస్క్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అయినప్పుడు దాన్ని సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ అని చెప్పొచ్చు. ఆర్ రిస్క్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ ఎకనామిక్, అకౌంటింగ్ ఆర్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ లైక్ చేంజ్ ఇన్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్ ఎసెట్రా. దేర్ఫోర్ స్పెసిఫిక్ అటెన్షన్ ఏమొస్తుంది కావాల్సినవి ఉంటే ఆ రిస్క్ని వాటిని ఏమంటాము? సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ అని చెప్తాము. నెక్స్ట్ వేరే హ్యాజ్ కాంప్లెక్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అంటే అండ్ రిస్క్ ఇన్వాల్వ్స్ సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ రిలేటెడ్ పార్టీస్. సో ఇది ఇక్కడనే వచ్చేస్తుంది. సో రిస్క్లో వచ్చేసి ఫ్రాడ్ అయితే, రిస్క్ వచ్చేసి సిగ్నిఫికెంట్ ఎకనామిక్ ఉన్న, ఆ సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ ఉన్న, సిగ్నిఫికెంట్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్న, డెవలప్మెంట్ ఉన్న, చేంజెస్ ఇన్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్న, ఆ సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ రిలేటెడ్ పార్టీ ఉన్న, వీటన్నింటిని మనం సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్కి తీసుకుంటాం. అండ్ కాంప్లెక్స్ ట్రాన్సాక్షన్లో కాంప్లెక్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ సబ్జెక్టివిటీ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు రిస్క్, ఎస్పెషల్లీ దోస్ మెథడ్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఏ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అన్సర్టనిటీ. సో మెజర్మెంట్లో అన్సర్టనిటీస్ ఏమైనా ఉంటే either risk involves significant measures in financial information. Degree of subjectivity in the measurement of financial information related to risk, especially those measurement involve wide range of measurement uncertainty. సో ఏవైతే మెజర్మెంట్స్ ఉన్నావో ఆ మెజర్మెంట్స్ వచ్చేసి అన్సర్టనిటీ మెజర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి వాటికి సంబంధించి. అండ్ తర్వాత వెదర్ రిస్క్ వచ్చేసి ఇన్వాల్వ్ సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ కాకుండా అవుట్ సైడ్ ద నుంచి ఏమైనా సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే వాటన్నిటిని. తర్వాత విన్ ద ఆడిటర్ హ్యాస్ డిటర్మైన్ దట్ ద సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ ఎగ్జిస్ట్, ద ఆడిటర్ షెల్ అబ్టైన్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీస్ కంట్రోల్ ఇంక్లూడింగ్ కంట్రోల్ యాక్టివిటీస్ రిలవెంట్ దట్. సో సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ ఉందని తెలిసినప్పుడు ఆడిటర్ ఏం చేసుకోవాలి? అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఎంటిటీ యొక్క కంట్రోల్ యాక్టివిటీస్ని రిలవెంట్ టు దట్ రిస్క్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39. కంప్లీట్ ద ఓవరాల్ ఆడిట్ రిస్క్. If looking to the nature of business, there are chances of 40% bills of services provided would be defaulted. So 40% ఏమైనా defaulted ఉన్నాయనుకున్నాము. Inquiring on the same matter, management has assured that internal control can prevent such defalcation 75%. సో 40%లో నువ్వు 75%ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నావు అంటే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్తో, 30%ని ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయలేకున్నావు. అదేమవుతుంది? కంట్రోల్ ఫెయిల్ అయినట్లు 25% అనేది. నెక్స్ట్ అట్ దిస్ పార్ట్ ద ఆడిటర్ అసెస్ దట్ ద ప్రొసీజర్ he could apply in remaining to complete the audit given him a satisfaction level of detection of fraud or error to the extent of 60%. సో ఆడిటర్ ఆడిట్ని పర్ఫామ్ చేసి ఒక 60%ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాడు అంటే డిటెక్షన్ 60% ఆఫ్ లెవెల్ని డిటెక్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే 40% డిటెక్ట్ చేయలేకున్నాడు, అది డిటెక్షన్ రిస్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అనలైజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అండ్ ఫౌండ్ అవుట్ ద ఓవరాల్ ఆడిట్ రిస్క్. సో ఓవరాల్ ఆడిట్ రిస్క్ ఏమనేది చెప్పాలి ఇప్పుడు. అకార్డింగ్ టు ఎస్ఏ 200 overall objective of independent auditor and conduct of audits in accordance with standards and auditing. The audit risk అంటే ఏమి ఫస్ట్ is a risk that auditor will issue. ఆడిటర్ వచ్చేసి ఇష్యూ చేయాలి. ఏమి ఇష్యూ చేయాలి? inappropriate opinion while financial statements are material misstated. సో inappropriate opinion ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసి మెటీరియల్లీ మిస్టేటెడ్ అయినప్పుడు. నెక్స్ట్ ఆడిట్ రిస్క్ వచ్చేసి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఆడిట్ రిస్క్లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, ఇంకోటి డిటెక్షన్ రిస్క్ ఉంటుంది. ద రిలేషన్షిప్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ హ్యాస్ ఫాలో. సో ఆడిట్ రిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ డిటెక్షన్ రిస్క్ అంటాము. వేరే దిస్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఇన్ హ్యాండ్ రిస్క్ అండ్ కంట్రోల్ రిస్క్ ఉంటుంది. రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ anticipated risk that a material misstatement may exist in financial statement before start of audit. సో రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్ అంటే ఎప్పుడు ఆడిట్ స్టార్ట్ కాకముందు ఉండే రిస్క్ని రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్ అంటాము. ఇట్ హ్యాస్ 2 కాంపోనెంట్స్ ఇన్ హ్యాండ్ రిస్క్ అండ్ కంట్రోల్ రిస్క్. ద రిలేషన్షిప్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ హ్యాస్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ హ్యాండ్ రిస్క్ ఇంటూ కంట్రోల్ రిస్క్. వేర్ యాజ్ ఇయర్ ఇన్ హ్యాండ్ రిస్క్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సస్పెక్టబుల్ ఆఫ్ అన్ అసెషన్ అబౌట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, డిస్క్లోజర్ టువర్డ్స్ మిస్టేట్మెంట్ విచ్ మే బి ఐదర్ ఇండివిజువల్లీ ఆర్ కలెక్టివ్లీ విత్ అదర్స్. సో ఏదైనా అదర్స్తో మిస్టేట్మెంట్ బికమ్స్ మెటీరియల్ బిఫోర్ కన్సిడరింగ్ ఎనీ రిలేటెడ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. సో ఏ ఇంటర్నల్ రిలేటెడ్ కంట్రోల్స్ని కన్సిడర్ చేయకముందు ఏవైతే వస్తావో
దాన్ని మనం ఇన్ హ్యాండ్ రిస్క్ అంటాము. సో ఇట్ ఈస్ సస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఆన్ ద అసెషన్స్ అబౌట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్లో కానీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్లో కానీ క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్లో కానీ డిస్క్లోజర్లో కానీ. సో ఇన్ హ్యాండ్ రిస్క్ ఏమి సస్పెక్టబిలిటీ ఉండాలి అసెషన్లో ABCDలో అకౌంట్ బ్యాలెన్స్లో క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఆ డిస్క్లోజర్లో టువర్డ్ మిస్టేట్మెంట్స్ ఐదర్ ఇండివిజువల్గా కానీ కరెక్ట్ కానీ విత్ మిస్టేట్మెంట్ బికమ్స్ కేసులో వచ్చేసి. నెక్స్ట్ వేరే హ్యాస్ ఐదర్ మన కేసులో వచ్చేసి 40% కేసు వచ్చేసి అది ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయినాం. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ రిస్క్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ రిస్క్ దట్ దెర్ మే బీ ఎ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఈవెన్ దేర్ ఈజ్ ఎ కంట్రోల్ అప్లైడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటెడ్ డిఫాల్టికేషన్. సో మనకు కంట్రోల్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఉన్నవి బట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయినాం మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ని, దాన్ని మనం కంట్రోల్ రిస్క్ అంటాము. సో మనం 75% మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగినామంటే 25%ని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయినాం. సో 25%. సో రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అంటే ఏం చెప్పినాము, ఇన్ హ్యాండ్ రిస్క్ ఇంటూ కంట్రోల్ రిస్క్ అని చెప్పినాము. సో ఇన్ హ్యాండ్ రిస్క్ ఎంత, కంట్రోల్ రిస్క్ ఎంత, ఇక్కడ 10 into 40%. సో 10 into 25% అంటే 40 into 25% అంటే 10% అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ టు 10% బై ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ అప్లైడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్. సో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల 10%కి తగ్గించినాము. వేర్ హ్యాస్ డిటెక్షన్ రిస్క్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద రిస్క్ దట్ ద మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ రిమైన్డ్ అన్డిటెక్టెడ్. సో రిమైన్ ఉంటాయి అట్లనే అన్డిటెక్టెడ్ ఉంటాయి ఈవెన్ ఇఫ్ ఆల్ ద ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ అప్లై. సో ఆల్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ని అప్లై చేసిన తర్వాత కూడా అది రిస్క్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అనేది అట్లనే ఉంటే అట్లాంటి కేసులో మనం ఏమంటాం డిటెక్షన్ రిస్క్ అంటాము. డిటెక్షన్ రిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 - 60 దట్ ఈస్ 40%. సో మనం 60% ఐడెంటిఫై చేయగలిగినాం. సో 40% ఐడెంటిఫై చేయలేము. సో ఇన్ ద గివెన్ కేసు ఓవరాల్ ఆడిట్ రిస్క్ కెన్ బి రెడ్యూస్ అప్ టు 4% యాజ్ ఫాలో. సో 4%కి రెడ్యూస్ చేసుకోగలము. సో 40 into 10% తీసుకుంటే మనకు వచ్చేస్తుంది. ఆడిట్ రిస్క్ ఏమని రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఇంటూ డిటెక్షన్ రిస్క్ అంటే 10 into 40 తీసుకుంటే మనకి 4% వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 40. CA Vipin has appointed as chartered auditor of IG Insurance Company for 3 of its branches for the financial year 2019-20కి సంబంధించి. అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వచ్చేసి యూజింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ అప్లైడ్ ఎపిక్. సో అప్లైడ్ ఎపిక్ insurance company wherein all transactions policy issue premium receipts are expense of insurance company incomes assets and liabilities are recorded and financial statements are generated at the end of financial year. CA Vipin is not technically equipped and well versed with the technology, decided to follow traditional manual auditing approach and start the audit. He is of the view that understanding and using the audit is automated environment is optional and not required. సో ఆటోమేటెడ్ ఏమంటున్నా అంటే ఇతను అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నాడు ఆడిట్ యొక్క ఆటోమేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈ అనేది ఆప్షనల్ అండ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అని బీయింగ్ రిక్వైర్డ్ టు విత్ అప్రోచ్ ఆఫ్ అండ్ వ్యూస్ ఆఫ్ CA Vipin. సో CA Vipin చెప్పినట్టు కరెక్టా అండ్ టెక్నాలజీ అనేది వర్సిటల్ ఉంది కాబట్టి నా టెక్నికల్గా లేదు కాబట్టి ఆడిటర్ వచ్చేసి ఆటో ఎన్వైర్న్మెంట్ కాకుండా నార్మల్ పెట్టుకోవాలా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ పర్ SC 315 ప్రకారం ఫస్ట్ ఆడిటర్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి ఎంటిటీని అండర్స్టాండింగ్ ద ఎంటిటీ అండ్ ఇట్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ 315 ప్రకారం. సో దాంతోపాటు మనం ఏం అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి ఆటోమేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆఫ్ కంపెనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోండి ఆటోమేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది కంపెనీకి రిక్వైర్డా కాదనేది. అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఆటోమేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ షెడ్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్లో. సో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ ఏమేమి అర్థం చేసుకోవాలి ఆటోమేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఏం అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి దట్ బీయింగ్ యూజ్డ్ బై ద కంపెనీ. సో అప్లికేషన్స్ ఏవి యూజ్ చేస్తున్నాయో తెలియాలి. మనకి అప్లికేషన్ అంటే ఇప్పుడు మన ఫోన్లో అప్లికేషన్ అంటే వాట్సాప్ ఉంటుంది, ఫేస్బుక్ ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టా ఉంటుంది. ఇట్లా మన అప్లికేషన్స్ మనకు ఉంటాయి కదా. అట్లనే కంపెనీ అనేది ఏ అప్లికేషన్స్ని యూజ్ చేస్తుంది బై ద కంపెనీ అనేది. నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ IT ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాంపోనెంట్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్కి సంబంధించి. సో IT ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఏమున్నాయి దానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ IT ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఏమున్నాయి కాంపోనెంట్స్కి ఈచ్ అప్లికేషన్కి ఒక్కొక్క అప్లికేషన్కి IT ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఏమున్నాయి అనేది డీటెయిల్స్ని చేయండి. నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ గవర్నెన్స్. సో ఆర్గనైజేషన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏముంది అండ్ గవర్నెన్స్ ఏముంది. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ఏం ఫాలో అవుతుంది, పాలసీస్ ఏమున్నాయి, ప్రొసీజర్స్ ఏమున్నాయి, ప్రాసెస్ ఏం ఫాలో అవుతుంది వాటిని చూసుకోండి. నెక్స్ట్ IT రిస్క్స్ అండ్ కంట్రోల్స్. సో IT రిస్క్స్ ఏమున్నాయి అండ్ కంట్రోల్స్ ఏమున్నాయి. సో ఫస్ట్ టైం చెప్పాలి ద అప్లికేషన్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ బై ద కంపెనీ ఉంది. డీటెయిల్స్ ఆఫ్ IT ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అప్లికేషన్ ఏమున్నాయి, ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఏముంది, పాలసీస్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ఏం ఫాలో అవుతుంది, IT రిస్క్ అండ్ కంట్రోల్స్ ఏమున్నాయి.
వీటిని చెక్ చేసుకోండి. ద ఆడిటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు డాక్యుమెంట్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఎంటిటీ ఆటోమేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ యాజ్ పర్ ఎస్ఏ 230 డాక్యుమెంటేషన్ ప్రకారం రాయాలి. సో ద అప్రోచ్ ఆఫ్ సిఏ విపిన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ కన్సిడరింగ్ ద అబోవ్ మెన్షన్ రిక్వైర్మెంట్ ఎస్ఏ 315. జస్ట్ మొత్తం అర్థం చేసుకోకుండానే నీకు అర్థం కాకుండానే వాళ్ళు యూజ్ చేయకూడదు అంటే రాంగ్. ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఏమేమి అర్థం చేసుకోవాలి, అప్లికేషన్స్ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏముంది ఈచ్ అప్లికేషన్కి సంబంధించి, అండ్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఏమి, అండ్ పాలసీస్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ఏమో ఫాలో అవుతున్నారు, ఐటీ రిస్క్ అండ్ కంట్రోల్స్ ఏమున్నవి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41. You are engaged by Mrs. Real Limited has an internal auditor for the financial year 2021 while applying risk assessment procedure of inquiring from management and various analytical procedures. You have identified some risks which is your opinion may lead to material misstatement at the financial level and assessment level. What factors as an auditor will you consider while exercising judgment has to whether such risks are significant risks? So ఒక రిస్క్ని మనం సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ అని మనం ఎప్పుడు అంటాము అంటే ఇంటర్నల్ ఫైనాన్షియల్స్ ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ లిమిటెడ్ ఐడెంటిఫై సమ్ రిస్క్స్ వైల్ అసెసింగ్ ద ర్యాప్ని రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్లో కొన్ని రిస్క్ని ఐడెంటిఫై చేసినారు. యాజ్ పర్ ఎస్ఏ 315 ఏం చేయాలి మనం, ఐడెంటిఫైయింగ్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ తో అండర్స్టాండింగ్ ఎంటిటీ అండ్ ఈస్ ఎన్వైర్న్మెంట్కి సంబంధించి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. జడ్జిమెంట్ ప్రకారం మన ప్రొఫెషనల్ జడ్జిమెంట్ని యూజ్ చేసి ఆ రిస్క్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ రిస్కా కాదా అనేది మనం చెప్పాలి. ఆ రిస్క్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ రిస్కా కాదా అనేది మనం ఎప్పుడు చెప్తాము, కొన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాము. ఆ రిస్క్ వచ్చిన రిస్క్ అనేది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫాడా రిలేటెడ్ టు ఫాడా ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఏమైనా ఉందా, సో సిగ్నిఫికెంట్ ఎకనామిక్ ఏమన్నా, సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ ఏమైనా ఉందా, సిగ్నిఫికెంట్ అదర్ డెవలప్మెంట్ ఏమైనా ఉందా, సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ ఏమైనా ఉందా, రెగ్యులేటరీ ఎన్వైర్న్మెంట్కి సంబంధించి, అండ్ స్పెసిఫిక్ అటెన్షన్స్ ఏమైనా కావాలా, వాటన్నిటిని చూసుకుంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఎంతవరకు కాంప్లెక్సిటీ ఉంది ఒక ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి అని చూసుకోవాలి. తర్వాత డిగ్రీ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా రిలేటెడ్ పార్ట్ అవి గురించి చూసుకుంటాము. తర్వాత డిగ్రీ ఆఫ్ సబ్జెక్టివిటీ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు రిస్క్ ఎస్పెషల్లీ దోస్ మెజర్మెంట్ ఇన్వాల్వింగ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అన్సర్టనిటీ. సో డిగ్రీ ఆఫ్ సబ్జెక్టివిటీ ఎంత ఉంది, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో మెజర్మెంట్ ఎంతవరకు చేస్తున్నాము, అండ్ మెజర్మెంట్లో అన్సర్టనిటీ ఎంతవరకు ఉందని చూసుకుంటాము. అండ్ వెదర్ రిస్క్ ఇన్వాల్వ్ సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ ఎంటిటీ ఆర్ అదర్వైజ్ అపియర్ టు బి అన్యూజువల్. సో డిగ్రీ ఆఫ్ రిస్క్ ఇన్వాల్వ్స్ సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అవుట్ సైడ్ ద నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్కి సంబంధించి ఎంటిటీకి సంబంధించి అవి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ ఎస్ఏ 320 మెటీరియాలిటీ ఇన్ ప్లానింగ్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఆడిట్. సో 42nd క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏం చెప్తామంటే వై అండ్ కో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ హ్యావ్ కమ్ అకర్స్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఆఫ్ కంపెనీ దట్ సర్టెన్ మిషనరీస్ హ్యావ్ బీన్ ఇంపోర్టెడ్ చేసినారు ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్కి సంబంధించి. ఆల్సో ద ఆడిటర్ హ్యాస్ అప్లైడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెటీరియాలిటీ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ ఎ హోల్ అండ్ దే వాంట్ టు రీఎవాల్యుయేట్ ద మెటీరియాలిటీ కాన్సెప్ట్ ఫర్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్. సో ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్వాల్వ్ అయినందుకు ఈ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్కి మెటీరియాలిటీని రీఎవాల్యుయేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. రీఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చా లేదా మెటీరియాలిటీ కాన్సెప్ట్ని? ఎస్. ఫస్ట్ re-evaluation of material concept. In the instant case, Y and Co. has an auditor has applied the concept of materiality for the financial statement as a whole. So first financial statement as a whole ga chesinaru materiality ki. Next, but they want to re-evaluate the materiality concept on the basis of additional information. So one ki ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వచ్చింది. ఈ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక మిషనరీని ఇంపోర్ట్ చేసిన అనేది ఆ ఇంపోర్ట్ చేసిన మిషనరీకి అనేది పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ కంపెనీ బిజినెస్కి సంబంధించి ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. సో ఈ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని చూసి ఆ మెటీరియాలిటీని రీఎవాల్యుయేట్ చేయాలనుకున్నాడు. యాజ్ పర్ ఎస్ఏ 320 ప్రకారం మెటీరియాలిటీ అంటే ఏమి, మెటీరియాలిటీ ఇన్ ప్లానింగ్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ ఆడిట్ ఎస్ఏ 320 డిస్కషన్ చేస్తాము. వైల్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద ఓవరాల్ ఆడిట్ స్ట్రాటజీ ద ఆడిటర్ షెల్ డిటర్మన్ మెటీరియాలిటీ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఎ హోల్. మామూలు ఆడిట్ స్ట్రాటజీ వేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆడిటర్ వచ్చేసి ఓవరాల్గా మెటీరియాలిటీ అనేది డిస్కస్ చేస్తారు. అండ్ తర్వాత he should set benchmark on the basis of which he performs his audit procedure. సో ఆడిట్ ప్రొసీజర్ని బేస్ చేసుకొని అతను ఒక బెంచ్ మార్క్ని సెట్ చేసుకుంటారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ సర్కమ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ దెర్ ఈజ్ వన్ ఆర్ మోర్ పర్టికులర్స్. సో అతను ఏదాన్ని బేస్ చేసుకుంటాడు, స్పెసిఫిక్ సర్కమ్స్టెన్సెస్కి సంబంధించి అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయి, క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమున్నాయి, డిస్క్లోజర్స్ ఏమున్నాయి, వీటిని బేస్ చేసుకొని ఫర్ విచ్ మీ స్టేట్మెంట్ lesser amount then materiality for the financial statement as a whole would be reasonable to be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of financial statement. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఏమున్నాయి, క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమున్నాయి, అండ్ డిస్క్లోజర్స్ ఏమున్నాయి, వీటన్నింటిని బేస్ చేసుకొని లెస్సర్ అమౌంట్ దెన్ మెటీరియాలిటీ ఉన్నట్టు లీవ్ చేసి
రీజనబుల్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏవైతే మెటీరియల్ ఈ ఎకనామిక్ డెసిషన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తావో వాటన్నింటినీ చేయడానికి చూస్తాడు. అండ్ ఆడిటర్ షెల్ ఆల్సో డిటర్మైన్ ద మెటీరియాలిటీ లెవెల్ ఆల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ టు బి అప్లైడ్ ఫర్ దోస్ క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. దానికి మెటీరియాలిటీ అప్లై చేసుకుంటాడు, అకౌంట్ బ్యాలెన్స్కి, క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్కి, ఆ డిస్క్లోజర్కి అన్నిటికీ అప్లై చేసుకుంటాడు. అండ్ వేరే హ్యాస్ ఆడిటర్ షెల్ రివైజ్, ఆడిటర్ కావాలనుకుంటే రివైజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ మెటీరియాలిటీ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ బికమింగ్ అవేర్ ఆఫ్ information during the audit that would have caused the auditor to have determined different amounts or initially. సో ఆడిటర్ వచ్చేసి రివైజ్ చేయాలనుకుంటే రివైజ్ చేయొచ్చు మెటీరియాలిటీని ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో. ఎప్పుడైతే ఈవెంట్స్ అనేది అవేర్ వచ్చినావో ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి డూయింగ్ ద ఆడిట్ చేసేటప్పుడు, సో నువ్వు ఒకటి అనుకోని వచ్చినావు, డూయింగ్ ఆడిట్ చేసేటప్పుడు నీకు అడిషనల్గా వేరే వచ్చింది, అవేర్ అయినావు. అండ్ దట్ వుడ్ హ్యావ్ కాజ్డ్ ద ఆడిటర్ టు హ్యావ్ డిటర్మైన్డ్ డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ ఇనిషియల్లీ. సో ఫస్ట్ డిఫరెంట్ అమౌంట్ని నువ్వు ఇనీషియల్గా వేరే అనుకున్నావు, అట్లాంటి కేసెస్లో నువ్వు రివైజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద ఆడిటర్ కన్క్లూడ్స్ దట్ లోయర్ మెటీరియాలిటీ ఫర్ ద సేమ్, దెన్ ఈ షుడ్ కన్సిడర్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ నెసరీ టు రివైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ అండ్ వెదర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ లోయర్ మెటీరియాలిటీ ఉందనుకోండి, అండ్ ఆడిటర్ వచ్చేసి ఫ్యాక్ట్ని కన్సిడర్ చేసుకుని రివైజ్ చేయొచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీని. అండ్ దీనికోసం ఏం చూసుకోవాలి, నేచర్, టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ని రిమైన్ అప్రాప్రియేట్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దట్ వై అండ్ కో కెన్ రీఎవాల్యుయేట్ ద మెటీరియాలిటీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ద నెసెసిటీ సచ్ రివిజన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఒక పర్సన్ నాడు SA 320 ప్రకారంగా ఇది 43 ఓకే 43 క్వశ్చన్ వచ్చేసి మిస్టర్ ఎక్స్ వచ్చేసి అపాయింట్ అయినాడు హ్యాజ్ ఏ ఆడిటర్గా ఏది మిస్సెస్ ఈసీ గో లిమిటెడ్కి అండ్ ఇంటెంట్ టు అప్లై ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెటీరియాలిటీ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ హ్యాజ్ ఏ హోల్. సో హ్యాజ్ ఏ హోల్గా అప్లై చేయాలనుకున్నాడు. ప్లీజ్ గైడ్ హిమ్ ద ఫ్యాక్టర్ దట్ మే అఫెక్ట్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ అప్రాప్రియేట్ బెంచ్ మార్క్ ఫర్ దిస్ పర్పస్. సో అప్రాప్రియేట్ బెంచ్ మార్క్ని అప్లై చేసుకునేటప్పుడు ఏవేవి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఫ్యాక్టర్స్ అంటే యాజ్ పర్ SA 320 materiality, as per SA 320 materiality in planning and performing an audit procedure. So the use of benchmark in determining the materiality for financial statement as a whole. So materiality ni determine చేస్తాము financial statement ki as a whole ga. Determining materiality involves the exercise of professional judgment. So materiality ni determine చేయడం అంటే ఏమి professional judgment. A percentage is often applied to choose a benchmark has a starting point in determining the materiality for the financial statement as a whole. So మామూలుగా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ మెటీరియాలిటీ డిటర్మైన్ చేయడం అనేది ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్. అండ్ ఒక పర్సంటేజ్ని చూస్ చేసుకుంటారు బెంచ్ మార్క్గా, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ చేసుకుంటారు మెటీరియాలిటీకి ఫర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి అది ఓల్గా ఒక పర్సంటేజ్ అంటే ఇంత పర్సంటేజ్ వరకు నాకు మెటీరియాలిటీ అని డిసైడ్ చేసుకుంటారు స్టార్టింగ్లోనే. అండ్ ఫ్యాక్టర్ దట్ మే ఎఫెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ అప్రాప్రియేట్ బెంచ్ మార్క్ ఇంక్లూడ్. ఏవేవి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇక్కడ అసెట్స్, లయబిలిటీస్, ఈక్విటీ, రెవెన్యూ, ఎక్స్పెన్సెస్. సో మొత్తం అట్లా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం బెంచ్ మార్క్ని సెట్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ where there are items on which attention of the users of a particular entity's financial statement tend to be focused. So ఏదన్నా పర్పస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తుంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి. టెన్స్ ఫోకస్ ప్రాఫిట్, రెవెన్యూ, నెట్ అసెట్స్ దీని మీద ఫోకసింగ్ ఉంటే సో ఆ ఫోకసింగ్ దాని మీద బెంచ్ మార్కింగ్ పెట్టవచ్చు. నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ఎంటిటీ. based on nature of entity where the entity is has a life cycle అంటే అది ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్లో ఉందా, గ్రోత్ స్టేజ్లో ఉందా, ఆర్ మెచ్యూరిటీ స్టేజ్లో ఉందా, డిక్లైనింగ్ స్టేజ్లో ఉందా, బేస్డ్ ఆన్ ఆ స్టేజెస్ని బేస్ చేసుకుని. అండ్ ఇండస్ట్రీ ఎకనామిక్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇన్ విచ్ ద ఎంటిటీ ఆపరేట్స్. సో ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎకనామిక్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఏ దాంట్లో ఆపరేట్ చేస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా వాళ్ళు బెంచ్ మార్క్ని పెట్టవచ్చు. నెక్స్ట్ ద ఎంటిటీస్ ఓనర్షిప్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఓనర్షిప్ స్ట్రక్చర్ అంటే మీ ఈక్విటీ ఎక్కువ ఉందా, డెట్ ఎక్కువ ఉందా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మెటీరియాలిటీ పెట్టవచ్చు. వే ఇట్ ఈస్ ఫైనాన్స్డ్. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if the entity financed solely by debt rather than equity, users may put more emphasis on assets and claim on them then the entity earnings. And next relative volatility of benchmark. సో వోలటాలిటీని బేస్ చేసుకుని చేస్తాము బెంచ్ మార్క్. సో బెంచ్ మార్క్ చేయాలంటే ఏమేమి చూసుకుంటాము, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నవి, అండ్ అటెన్షన్ యూజర్స్ యొక్క అటెన్షన్ ఎక్కడ ఉంది, అండ్ యూనిట్ ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్లో ఎక్కడ ఉన్నాం, మన యొక్క సైకిల్లో ఎక్కడ ఉందనేది చూసుకుంటాము. తర్వాత ఓనర్షిప్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లుంది, అండ్ వోలటాలిటీ ఆఫ్ బెంచ్ మార్క్. వీటిని బేస్ చేసుకుని మనము
బెంచ్ మార్క్ని క్రియేట్ చేస్తాం, బెంచ్ మార్క్ని సెట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 44. యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఆర్ఎస్టీ లిమిటెడ్ మిస్టర్ పి వచ్చేసి అప్లై చేసినాడు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెటీరియాలిటీ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఏ హోల్గా ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ అప్టైనింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ కంట్రోల్ అరేంజ్మెంట్ దట్ దర్ అటెన్షన్ టు యూజర్స్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ యూ వాంట్ టు రీఎవాల్యుయేట్ ద మెటీరియల్ కాన్సెప్ట్. సో రీఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ రీఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు అని మనం ఇంతకుముందే చెప్పినాము ఏమన్నా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు. సో ఇండియన్ కేసులో వచ్చేసి SY/SC 320 ప్రకారం మెటీరియాలిటీ ఇన్ ప్లానింగ్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ ఆడిటర్ వైల్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద ఓవరాల్ ఆడిట్ స్ట్రాటజీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటప్పుడు మామూలుగా ఆడిటర్ వచ్చేసి మెటీరియాలిటీ లెవెల్ని ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి యాజ్ ఏ హోల్గా చెక్ చేసుకుంటారు అండ్ తర్వాత బెంచ్ మార్క్ని పెట్టుకుంటారు పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి ఆడిట్ ప్రొసీజర్. తర్వాత స్పెసిఫిక్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ప్రకారం వన్ ఆర్ మోర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ disclosures for which misstatement are lesser amount and then materiality for the financial statement or as a whole could be reasonable to be expected to influence the economic decision of the. So కొన్ని కేసెస్లో అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ డిస్క్లోజర్ వీటన్నింటిని బేస్ చేసుకుని మనం మెటీరియాలిటీని క్లియర్ చేస్తాము. కొన్ని కేసెస్లో అమౌంట్ తక్కువ ఉన్నప్పటికీ యూజర్ అటెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుంటాము. కొన్ని కేసెస్లో మెటీరియాలిటీ అనేది ఎక్కువ పెట్టుకుంటాము, మెటీరియాలిటీ లెవెల్ అనేది. నెక్స్ట్ ద ఆడిటర్ వచ్చేసి కావాలనుకుంటే రివైజ్ చేయొచ్చు మెటీరియాలిటీ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ఈవెంట్స్ ఆఫ్ బికమింగ్ అవేర్ ఆఫ్ information during the audit that would have caused the auditor to have determined different initially. సో ఇనిషియల్లీ అనుకునేది ఒకటి, ఇన్ మిడిల్ డ్యూరింగ్ చేసేటప్పుడు ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకోటి జరిగింది. సో అట్లాంటి కేసెస్లో ఆడిటర్ రివైజ్ చేయొచ్చు అతని యొక్క మెటీరియాలిటీ లెవెల్ని బేస్డ్ ఆన్ వెదర్ ద నేచర్ టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ విల్ బి అప్రాప్రియేట్ ఉండాలి. అండ్ మిస్టర్ పి వచ్చేసి కెన్ రివాల్యుయేట్ ద మెటీరియల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ సచ్ రివిజన్కి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 44. The amount of materiality initially determined need to be revised at auditor program. So auditor చేయొచ్చు ఎప్పుడైతే అతనికి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందో. సో ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ బికమింగ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డ్యూరింగ్ ద ఆడిట్ దట్ వుడ్ హ్యావ్ కాజ్డ్ ద ఆడిటర్ హ్యావ్ టు బి డిటర్మైన్ ఇన్ డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ ఇనిషియల్లీ. సో డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ ఇనిషియల్గా చేసినట్టే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ వచ్చి 330. ద ఆడిటర్ రెస్పాన్సెస్ టు అసెస్ రిస్క్. సో ఆడిటర్ వచ్చేసి రెస్పాన్సెస్ టు అసెస్ రిస్క్కి సంబంధించి